ya ka go supa ka go le neelano mo go tlhomeng baeteledipele ba bašwa. Tona wa tsa madi a solofetswe go rola pego ya kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-25. Moanamisa mafoko wa pele wa Township Rollers a kailwe e le motho yo a neng a dira tiro ya gagwe ka botswapelo. Ke go dumedisa ke go amogela motho wetso nna ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rometse molaetsa wa matshediso kwa go Tautona Dr. Nangolo Mbumba wa lefatshe la Namibia yo o tlhomilweng morago ga go tlhokafala ga Tautona Dr. Dikgang maabane. Mo molaetseng wa gagwe Tautona Masisi wa kgotsa phati ya SWAPO puso le batho ba Namibia go tsenya Tautona o mošwa mo pusong go sena makgwere ape. Tautona Masisi o boleletse Dr. Mbumba gore mafatshe ka bobedi a tla tswelela a tshwaragane le go rapelela kagiso mo nakong eno e thata mo godimo ga moo. Tautona o laotse gore difolaga di fofisiwe tlase go ralala lefatshe leno go fitlha Dr. Dikgang a bolokwa. Mogolwane ko company ya Grant Thornton re Kalyanaraman VJ a re tsholofelo ke gore mo kgaisanong ya madi tota mo kgaoganyong ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-25 puso e tswelele ka go baa ko pele ditiro tse ditona tsa mananeo a ditlhabololo go fetola seemo sa itsholelo ya lefatshe leno. Mojadi Mokibelo wa tswelela. Dithabololo tsa senela ruri ke ngwe e dintha tsa konokono tse puso ya lefatshe leno e di beileng ko pele mme ke ka mo itemile go dira mananeo a dithabololo tsa setšhaba senela ruri a sologetseng go hetola seemo sa itsholelo ya lefatshe leno. Nngwe ya dintha tsa konokono ke thabololo ya dikago e sologetseng go sologela molemo mohama wa tsa kgwebo go ka nna mo maemong a mante a go ngoka babeeletsi ko ntle ga lefatshe leno. I'm sure it's been a tough balancing act for the government. Not only Botswana, across the world, they face the impact of COVID-19. So now from us, I would say the strategic priority areas, focusing on that and getting the implementation in place is going to be the most important thing to pave the way forward, to face the challenging tides very well. Mo kgaoganyong ya madi a setšhaba ya monongwaga go sologetswe koketsego nngwe ya madi a ta segelwang ga thoko mo dithabololong tsa ditirelo tsa maphata a puso. I think in the last 1 or 2 decades, this is the biggest allocation towards development budget. If I recollect, it's the highest, and I'm expecting the same thing to continue for a very simple reason that a very good infrastructure is quite important to back the development which is planned. So as a result, the development manager model which was initiated, and I saw that in November there were appointments even done, and now the projects are happening. So the implementation of these projects will indeed boost the infrastructure base. Le thoko la ditiro le tswella ka go nna kgwetho e tona mme ke ka mong go leng botlhokwa gore go sekamelwe kwa megame e mengwe e itsholelo mo nonggae ya akaretsa temothuo go dira dithoto gareng ga tse dingwe mo go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Now the priority areas do include manufacturing sector, agriculture. We saw the value chain development as a very important aspect which the minister spoke about. Now, I am really looking forward to the value chain development showing up as a difference, enabling tool for the farmers to see right from farmer to you and I, how is the allocation getting better from the farmer's perspective is what we've got to wait and see. Go ya ka mogolwane wa Grant Thornton, Re VJ, tshologelo ke gore monongwaga maphata a thuto, botsogo, itshireletso le la dikgaolo le thabololo magae a ta tswelela ka go abelwa madi a ga go tingwana ka go latelana ga one. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Re sa le mo go tsa tsone tsa kgaoganyo ya madi a setšhaba moitsanape wa itsholelo go tswa kwa bankeng ya Absa Re Gaone Moedi a re go botlhokwa gore kgaoganyo ya madi a setšhaba e itepatepanya le lekgwetlho ya letlhoko la ditiro o kaile gape fa go tshwanetse ga dua ka methale e mengwe ya go tswakanya itsholelo ke letleletswe sono ka ikapego. Mo ngwageng wa kabo ya madi wa 2023-2024 puso e ne e tsere tshwetso ya go oketsa madi a ditlhabololo ka 27.8% go tshwantsha ngwa le dingwaga tse di fetileng.
mo ngwageng o fetileng lefatshe leno le itemogetse ditlhabololo tsa ditsela, maranyane le go gokelelwa ga metlakase le metsi mo metseng e kgakala le ditlamelo. Remoedi a re lentswa diphetogo tseo di bakile koketsego ya selo se se neng se beilwe mo lenaneong la kgaoganyo ya madi a setšhaba se se tsile go nna mosola le mo nakong e e tlang. The more our government shifts that the budget, the national allocation to the developmental budget, the more it will invest in these infrastructure projects, and the more we'll have sustainable economic development that will not only end here. You know, if we increase our road networks, it'll be easier for the trucks that are coming in through different networks to pass through even our country, and that on its own is bringing foreign direct investment. So in that regard, that sizable allocation to the development budget is very key in reaching a sustainable economic development for us as a country. Go itebaganya le tlhabolodi kitso go tsamaisana le se se tlhokafalang mo mohameng wa tiro go supilwe go le botlhokwa go itepatepanya le kgwetlho ya letlhoko la ditiro. We have the lack of skills, which is why we always have that high allocation to the education ministry. But you also have another side to it, which is the skills mismatch, where there are a lot of unemployed graduates. So graduates are graduating from all the universities. So the question then becomes, how then do we utilize this education budget effectively so that it can we don't only say we need to be a knowledge-based economy, but we also have the right knowledge, the right skills that will benefit us as a country. Peeletso mo methaleng ya go tswakanya itsholelo e kailwe e le mmamang mo go thuseng lefatshe go tsamaisa itsholelo. Cannot always be reliant on the mining industry, which receives a lot of volatility in terms of global supply and demand. So in that regard, one of the key focus areas would be, the minister pointed it out, that we must be export-led, that we must invest more in reforming the private sector, we must invest more in economic diversification. The initiatives that are currently in place, the horticulture ban, when it first started, it was, a bit shaky. What are we trying to do here? But, the president noted that this has resulted in a reduction in the import cost of about 450 million. So that's a very good figure, and that's something that is very welcome. Batswana ba kgothoditswe go nna le kitso ka ditsamaiso di tshwana le go kgaoganya madi a setšhaba go bona le ka fadi ka ba tswalang mosola ka teng. Ke letleletswe Somolika, Botswana Television, Gaborone. Bani ba Francistown ba kgonne go ikwadisa ka dipalo tse di kwa godimo mo bekeng ya bofelo ya ikwadiso e neng e wela mo letsatsing la maabane. Mookamedi wa ofisi e tsamaisang ditlhopho kwa Francistown May Tumeleng Gabake a re ka tshoboko batho ba le 26,212 ba ikwadisitse fa e sale go bulelwa ikwadiso mo dikgaolong tsa botlhophi tse tharo tsa toropo eo. Bethane Manduka Pego. Mo dikgaolong tse tharo tsa botlhophi tsa toropo kgolo ya bobedi, Francistown West ke yone e kwadiseng ka dipalo tse di kwa godimo e salwa morago ke Francistown South, fa Francistown East e le yone e mo maemong a boraro. Motho ka supa hela gona goreng dipalo tse re letseng re di bone maabane, motho ka re gongwe they have tripled. Ha re lebile mo dibekeng tse neng di heta re ne re ntse re tsamaya re registera bo 3,095, 4,165, bo 3,598, but maabane re letse re kgonne go gatisa dipalo tse di tsamaya mo go 11,397. Ta ke supe gona goreng Francistown East go simolola ka di 5 tsa ga January go ta go hitla maabane e leng di 3 tsa ga February re kwadisitse bathophi ba le 7,266, ha Francistown South yone re kwadisitse bathophi ba le 8,926, Francistown West re kwadisitse 10,020. Se be se dira a total of 26,212 go simolola ka di 5 go ta go ya maabane ka di 3 e le Francistown West. Mo bathong bao ba 26,000 ba be kwadiseditseng go tlhopha ba tswa mo dipalong tsa batho ba le 102,000 ba toropo ya Francistown, mme dipalo tseo di ka nna tsa oketsega ha lekgotla la IEC le ka dira ikwadiso e nngwe ya tlaleletso. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. Kwa kgalagadi borwa ba IEC ba re dipalo di supa fa batho ba feta 15,000 ba ikwadiseditse ditlhopho kwa kgaolong eo ke le go dira dipotsane. Tiso a re batho ba tsile ka bontsi mo malatsing a bohelo a ikwadisetse dithopo o tlhalositse ha ofisi ya gagwe e sa kopana le dikgetho tse di kalo
ka nako ya ikwadiso. Mme dipalopalo tsotlhe tsa baikwadisi mo kgaolong ya rona ya Kgalagadi South ke 15,200 ya botho ba ikwadisitseng mo ditopong mo ikwadisong ya gompieno. Banni ba re ba itumeletse go bo ba kgonne go diragatsa tshwanelo ya bone ya go ikwadisetsa dithopo. Tota se se tona ile gore re batla ditlhabololo mo motseng wa rona. Kana ditlhabololo di batlwa ka palo ya batho. Palo ya batho ha ile ntsi ke yone le bonang ditlhabololo. Ikwadisa ditlhopho yana tota ke ra gore ke balwe go balwa ya mo setšhabeng ya tota sepela ke go a so go ra go emetse eng kana eng go ra gore ya lo balwe mo setšhabeng ya ka bona re mo Botswana. Re tshekelo a re o dumela gore go na le ba ba sa kgona go ikwadisa ka mabaka a harologanyeng, mme a re banne ba beile bomang ba bone sente gore ba tsibogele go ikwadisa ga o ka nna le ikwadisetso ya poelelo mo nakong e tang. Yo le go le Radipotsane, Botswana Television, tsa bong. Banne ba Selepikwe ba ne ba tsene mogwanto wa dikilomitara tse 10 go ya yo ka one ba rotloetsanang go tshwaraganela ditlhabololo le go aga toropo ya bone. Mothusatona wa Papadi le Madirelo mme Beauty Manake o ba gakolotse go bopagana go godisa itsholelo ya toropo eo kwa mogwantong o wa Glow in the Dark for Impact Karabo Molusi. That Glow in the Dark for Impact 10 kilometers walk at night was a symbolic highlight of the weekend's activities in Silibepikwe, measured by over 450 participants. Glow in the Dark, as they've already said, was inspired by my personal journey as a young woman in politics, which is very, very difficult. Hence, I have to survive and I had to push on to continue glowing in the dark. So is Silibepikwe. With all the challenges that Silibepikwe is facing every single day, you continue to glow in the dark. Today is about us. Today is about you as a person. At the beginning of the month, at the beginning of the year, we kita suhuba ore ke baakanya mmele wa me mme ke baakanya le botshelo jwa me gore ke kgone gore ke akanye sente ke re tse di ntshwanetseng. Mme bile ska re sena go ka gompieno ba gaetsho be re emisa goneha re be re tsweledisa re be re godisa tiro e gore rotlhe re ne le seabe mo go godiseng toropo ya rona ya Silibepikwe, mme ke leletsa masegotlhe gore jaaka re tsamaya jana a re gopoleng gore ga se bosigo ba gompieno hela mme matshwarela tota wa utlwa gore pego eo e bua ka sekgowa ne ke santse gore ke be go inetse ka Setswana. Re tla tshwana ke gore di tlogele founu ga go tsa sekgwa tota di tla latela kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka. Madume ke Patane ka dikgang tsa metshameko. No ya metsotso ya bofelo ya ga Kemoreng Batisane e tlhomamisitse fa Matebele FC e sala ka dintlha tse tharo ebile e tlhatlogela kwa maemong a botlhano mo liking ya Botswana Premier jaaka ba ne ba nota traffic ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong o no tshamekelwa kwa Dinaleding Academy Mapane go motso sefako wa bega. Le fa motshameko o simolotsa ka lebelo le kwa tlase ebile o sena thase, motshameko o tugile wa tokafala, dithopa di dira dithaselo kgapetsa fela gore tela go bona no go feta di ya kwa nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Mo karolong ya bobedi Kukantshu le Machiminyenga ba tswelela ka go konopana ka dithaselo. Motshameka pele wa Matebele Bernard Kibotseng a bona kgwele ya gagwe e sirelediwa bontle ke motshwaradino wa traffic thata ya one Thandazela mo motsotsong wa 72. Maiteko a ba tiisa mokwalo go feta a nna ba etela dikota tsa ga Thandazela gangwe le gape. Ya re bontsi bo solofetse gore motshameko o ta fela ka maleka ke Moreng Batisane a le supa lefa a nosa ka thogo go neela banna ba ga Elias Chinyema dintha tse tharo. This stage of the league, all teams are fighting for points, all teams are fighting for different reasons. Most teams, they want to move away from below the log, they want to enter the top 8 bracket. And some teams, they want to cement their position on the log, like Traffic, they entered into this game on 5th position. But well, we look at us, we are a team which only know how to play
a passing game. We only know how to play an attacking game, and I'm very pleased with the 3 points today. A game of halves, a game of dominance. We possessed, but they came with a purpose. Re lositse concentration in the last minute. Ke gone mo re costile because re tsere blindside. Nako e chaile re pressite. Sometimes you need to be very cautious. Re skara tsamaya road, re bolele ke square pass. And kana go ga go bate concentration laps. We are to blame for that, but we'll recollect and come back. mo motshameko o mongwe ntse lwa sontaga basereletsi ba lekijwaneng galaxy ba notile VTM ka nno go lefela go ka thatogela mo maemong a bobedi ka dintlha tse 22 go motso sefako PTV Sport Gaborone. BB Hawks e nositse dino tse pedi mo karolong ya bobedi go pateletsa maleka a dino tse pedi le sa notwane mo motshamekong wa ligi ya First Division ya borwa o ne motshamekelo kwa lebaleng kwa SSG Grounds ka matlatso. Maleka ao a tlatsosetsa Hawks kwa maemong a bofera bobedi a ka dintlha di le 15 ba farologangwa ke ntlha fela le sa notwane se se mo maemong a bofera bongwe ka dintlha di le 14 go tswa mo metshamekong e le 12 ya ligi eo ka tla go kgakole wa bega. Makete ba simolotse motshameko o jaaka setlhopha se tsomana le nno ya ketapele mme re ka ntja go fiwa teleki ba bona nno eo mo motsotsong wa 30 ka Joseph Pele. Nno eo ya netefatsa fa setšhaba ba ya kwa nakong ya go ikhutsa ka ketapele ya nno e le nngwe go lefela la Hawks. Mo karolong ya bobedi notwane ba tswelela ba tlhasela UB Hawks mme ga se ka ga makatsa fa le morago la Hawks le dira molato mo karolong e kotsi. Motsheraganyi a neela Makete thago ya penalty e nositsweng ke Thabang o fitlhile motshameko o tsamaile metsotso e le 60. Morago ga nno eo Hawks ba itsolopanya ba batla gogela e le nngwe ko morago mme bonna sepako a dira fela jalo mo motsotsong wa 75. Banna ba kwa Mmadikolo ba tswelela ka go bolotsa ntwa mme a re mongwe le mongwe a dumela gore Toronto e tla fetsa motshameko ka phenyo ya nno tse pedi go e le nngwe ka go sesenye a nosa ya bobedi ya Hawks mo metsotsong ya motsamaisa motshameko go netefatsa fa notwane le UB Hawks di kgaogana dintlha ka malekano tse pedi setlhopha. The difficult one to take. But this thing happens in football. We must pick ourselves and look forward to the next game. It's 2 points lost, to be honest. We had wrapped up this game. Unfortunately, a mistake happened, which is part of the game. So we can't carry the ball. It happens in football. So I think the most important thing is for him to learn from what happened today. Yeah, it's not an easy game. Game of two halves. First half, I think they were much better than us. Then they managed to get a goal. Then second half, we came with a change structure, playing now for 3-3, putting 3 players with more of pace up front. It's worked. Even me, it's worked. Like you are saying, it's a dramatic one. It's worked. The guys fought from 2-0 up until 2-2. So definitely, we are happy to. Mo metshamekong e mengwe ya ligi ya monoborwa e tshamekilweng maabane Extension Gunners e fapile Black Forest ka nno tse 4 go lefela fa Mogodisane Fighters le bone ba buile ka dintlha tsotlhe tse 3 kwa Tlokweng morago ga go nota Tlokweng United ka nno e le 1 go lefela. City Pola e dirile baeteledipele ba Loko Young Stars ka tse 2 go e le 1 fa Mochudi Center Chiefs ba kgaogane dintlha le Desert Nqawu ka maleka a nno setlhopha. Kwa Bokone, BR Highlanders le Green Lovers di tshamekile maleka a lefela setlhopha fa Calendar Stars e biditse Peacemakers ka nno tse 2 go lefela. Sankoyo Bushbucks e notileng Balakalungu ka nno e le 1 go lefela. Chadibe FC ba buile ko Phalpe ba sa tshwara sepe morago ga go notiwa ke Motlakase ka tse 2 go e le 1. Pelikwe United le Makungulupeswa ba tshamekile maleka a lefela setlhopha fa Santa Green e fentsetsa Botlhe FC ka nno e le 1 go lefela. Katlego Kgakole BTV Sport Gaborone. Kwa bokhutlong monamisa mafoko wa pele wa Township Rollers le Mogodisane Fighters yo gape e ne le moanedi wa kgwele ya dinao re molatlhegi Octopus Mangole o kailwe e le motho yo neng a le lerato e bile a dira tiragagwe ka botswa pelo. Seo se builwe kwa phitlhong ya gagwe kwa motseng wa Mopani. Mangole o tlhokafetse kgwedi e fetileng e le 30 mme a diretse kgwele ya dinao botshelo jwa gagwe jotlhe e le motshameki motshwara diphala moanamisa mafoko le mokatisi gareng ga tse dingwe e ne e le moanedi wa kgwele ya dinao le diapoloko ka pego.
Rre Molatlhege Mothusi Mangole yo itsegeng thata ka maina a Octopus Glazer gareng ga mangwe o diretse kgwele ya dinao botshelo jwa gagwe jotlhe e le motshameki, motshwaradiphala, moanamisi mafoko le analyst gareng ga tse dingwe. Baeteledipele ka go farologana ba ba neng ba tshologetse phitlho eo ba akaretsa mopalamente wa kgaolo ya Lentswe le Tau Mmopane yo gape e le mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso Naniki Makwinja ga mmogo le tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao Tumiso Rakgare ba mo kaile e le motho yo neng a le lerato ebile a dira tiro ya gagwe ka botswapelo. Re Mangole ne le motho yo bua a phuthulogile a le dinyao ibile a bua a tlhaloganya sa a buang ka sona. Na re tshetsele ene thata mo Mmopane. Mangole neo gongwe batho ba tšhaba ya kgwele ya dinao re ko re tlotle batho ba tshwana le ene ga re tsaya ditshwetso re itse gore e ne le mongwe wa batho ba ne ba rata kgwele ya dinao ka pelo ya go yotlhe ebile go sengwe se e le gore re se lebetse re Mangole ne le motho o generous ne le motho o ha o na a sa lebe go romang o na ha ka lorato a ha ka pelo e phuthulogileng mme a re motlotleng ka gore re tse ditshwetso tse di siameng re itse gore ditshwetso tse ke tsone tse di tshwantseng gore ka moso di be di ka boloka bana ba rona. Go re nnang teng go bidiwa Jerusalema yaanong Mangole o dule mo Jerusalema wa rona o re nna mo go one ko Maboane o ile ko New Jerusalem se nka se gakololang ka re bagešo tsela rona e one hela mo botshelong la re ka pota ka hale ka le re ntse ra go New Jerusalem. Bangwe ba barati ba kgwele ya dinao ba berekileng le ene ba akaretsa ba thulaganyo ya Fundamental Life kwa tlhokafetseng a bereka teng ba buile jaana gore ke mo gogele ko radiong ke ne ke lemogile botlhale jwa gagwe he was very creative le tiriso ya mahoko batswana ne ba rata tatso ya gagwe go itisa le rona di-presentara tota mo e le gore ne re ga ke re ke ngaka le tsira program ha ke re ke tsaya megala maikutlo a batho motho o tla ba re Octopus o kae kganye ba tla Octopus re Mangole na tsamaya mo kolong ya gagwe o na na le 2.7 engwe le tala yana o na na tshotse constitution ya football molao motheo wa kgwele ya dinao mo go yone o sa la ratile boloka bongwana mme ebile le motho e leng gore ka gore ka nako e ne re ga o reketswe bolo be bo yana ngwenya ha e ka re ntse re tshameka mo lebaleng ka nako e o ne re le maji o rotlhe ne ise ne le rollers mme ne ra re tshamekela mo lebaleng re tsotswane bolo ya plastic ga ile nako a reketsweng bolo ka gore ne re rekelwa nakong o tshwanetse gore mo make sentle gore o se ka tshamekela mo go ene o mo make ka ha batlang go makiwa ka teng ka gore ha o sa dire yalo go a tšhaisiwa o tsa bolo wa gago a tsamaya. Octopus yo dingwaga di le 50 le bofarabedi o tlhokafetse kgwedi e fetileng e le 30 a sena go kubugelwa ke bolwetse jwa khupelo jwa go tlhalosiwa mo bosale bo mo simolotse ngwaga o fetileng. Lydia Poloko, BTV Sport, Mmopane. Tutso a re libe khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ke nya rona. Marata a thiba ka bontha bongwe lefatshe leno ka bophara mme go na le kgonagalo ya pula ya fekgadima mafelong a dikgaolo tsa borwa go tlhaba kgatlheng kwene le borwa jwa kgaolo ya legare mo mosong gone re setse gatisa 11 mo Gaborone Mahalape Silbephikwe le ko Kasane 16 ko Francistown 20 ko Mau 21 ko Gantsi le Tsabong mme mo tshokologong gone go taetsa go le mogote thata lefatshe leno ka bophara ka sentse mogote se setabong se magareng ga 36 go eng go 32 setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o mme fa re tswelela ka seemo sa lapi marebele teropodingwe mo borwa jwa Aforika re tse kgona go lapula ko Manzini go taya bonela le batsamari ko Maseru ha ko Port Elizabeth gone marata a thiba mme go tapoga ko Johannesburg le Appington ha ko Cape Town gone marata a thiba ka bonthabong re tse kgona go lapula ko Antananarivo mme go tapoga ko Beira le Lusaka ha ko Harare le Windhoek gone marata a thiba ka bonthabong re tse kgona go lapula difokgadima ko Luanda Kinshasa le Blantyre mme ko Dar es Salaam gone marata a thiba ka bonthabong